Ok, entonces, language explorers, vamos a ver mapas indicaciones en inglés. So maps and direction. So map. Aquí tienes map. Aquí tienes mapa. Muy bien. So, primero, north, east, south, west. So let's get a picture of a compass. Aquí tienes. Muy bien. So, north. So norte, este, sur, and oeste. So entonces, noreste, sureste, northeast, southeast, southwest. So suroeste, northwest, norte, oeste. Muy bien. North, east, southwest. Northeast, southeast, southwest, northwest. Nice. Direction. A map. Distancia, distance. Meter. Kilometre. Entonces, cruce de caminos. So let's try and get a picture. Okay, más o menos este tipo. Cruce de caminos. Izquierda, derecha, adelante. Entonces, signpost. Poste indicador. Signpost. Let's have a look. Signpost. Not exactly. Let's look. Sign. No hay muchos señales aquí. No signs. No exacto, pero es un tipo de sign. Muy bien. So, avenue. Avenida. Avenue. And block. Cuadra. Cuadra aquí, cuadra ahí. Hay muchos cuadras en cada barrio. There are plenty of blocks in every neighborhood. Very good. Muy bien. Entonces, calle, street. Calle. Calle, aquí. Muy bien. Very good. So, bend in the road. Hay un dobla en la carretera. Yeah? And cruce. Junction. Here a la izquierda o here a la derecha. En la cruce. And turning. Desvío. Muy bien. And carretera principal. Main road. Hay una carretera principal por o atrás la ciudad. An autopista. Motorway. Autopista. Muy bien. Let's try and get a picture of motorway. Aha, perfect. Autopista. Muy bien. Very good. So, entonces, otra vez. North, east, southwest, northeast, southeast, southwest, northwest, direction, map, distance, meter, kilometre, crossroads, signpost, avenue, block, street, bend in the road, junction, turning, main road, motorway. Yeah. KY, Language Explorers. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy, porque tengo más clases ahí para ti en inglés. Entonces,
Vamos a continuar explorando.